हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ओम पुण्यां भोजविकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमानाविरवद्भूमो रामानुजदिवाकरः। ओम आचार्यः प्राणानायम्य ओम भूः ओम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरों शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्चदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते अङ्घ्रिगलं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतर्मतिर्मम। स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजाभिशरणं मरिं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः। येषा बिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सीतारामाभ्यां नमः। समस्तदेवताभ्यो नमो नमः। प्रारिप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ श्री विश्वक्सेन महागणपतिपूजां च करिष्ये। अपहुपस्पृश्य तदङ्गं कलशपूजां करिष्ये। कलशानि गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रासमाचिराः। मूले तत्र स्थितो मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः। ऋग्वेदो अथ वैर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाचिताः। आयां तदेव पूजार्थं दुरितक्षयकारिकाः। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। तज्जलेन पूजाद्रव्याणि प्रोक्ष्य पूजास्थलानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्षयेत् पुष्पं विसर्जयेत्। विश्वक्सेन महागणपति प्रार्थनं करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिगं अवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं। शमूचीनान्यवेत् त्वरितो वदन्ति स विश्वक्सेनानयन्ति योऽस्मान् वेट्टियं च वयं विष्मः। स विश्वक्सेनाभिवृषिदाहवे तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्। सपरिवारसमेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ओं भूः विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। ओं भुवः विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। ओं स्वः विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। भूर्भुवः स्वः विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। सपरिवारसमेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। रत्नसिंहासनं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरशुद्धाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि। दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि। ऊर्ध्वपुण्ड्रतिलकां धारयामि। पुष्पैः पूजयामि। श्रीमते नमः। सूत्रपतिनाथाय नमः। वेत्रपाणये नमः। प्रभाकरसमप्रभाय नमः। विश्वरक्तपराजनाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। आर्यामात्याय नमः। कृपानिधये नमः। सपरिवारसमेत विश्वक्सेनाय नमः। गजाननाय नमः। गौरीपुत्राय नमः। स्कन्दाग्रजाय नमः। अव्ययाय नमः। पूताय नमः। दक्षाय नमः।
सपरिवार समेताय श्री गणाधिपतये नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम धूरसिदोर्वदोर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासीधूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुवः प्रोक्षापरिशिष्टादाहनशोषणप्लावनाभिर्विशोध्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य देवस्सवितप्रसोभ सपरिवार समेत विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। नारीकेलकण्डद्वय सेव्यफल कदलीफलम् एतत्सर्वं निवेदयामि। मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षालयामि। पादं प्रक्षालयामि। मुखं प्रक्षालयामि। कण्डूषणमाचमनीयं समर्पयामि। ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि। पुनराचमनीयं समर्पयामि। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्। सपरिवार समेत विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। समस्तोपचारपूजान् समर्पयामि। आचार्यः पुनः प्राणानायम्य ओम भूः हरि ओम तदे श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोः आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणिकवर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादिशत्याः संवत्सराणां मध्ये शोभकृत्नाम संवत्सरस्य दक्षिणायने शरदृतौ आश्वीजमासे शुक्लपक्षे चतुर्दशोपरि पौर्णमी शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भार्गववासरयुक्तायाम् अश्विनी नक्षत्र संयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाग्नेय भगवत्कैंकर्यरूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य अस्य देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परात्परपरवासुदेवस्य आश्रितजनपरिपालकस्य अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्य ऐश्वर्य सौन्दर्यमहोदधेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्रीरमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामी देवता प्रीत्यर्थं प्रतिमासे आचरितरीत्याः मासे मासे कर्तव्यः एतत् कर्तव्याख्यम् अद्य मासे पौर्णमी शुभतिथौ अनुष्ठीयमानः सत्यनारायणस्वामी रथपूजाराधनकर्मणि अस्मिन् दिवसे आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां सकलक्षेमस्थैर्यधैर्यविजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तराभिवृद्धिसिद्ध्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्मी चिरकालसंरक्षणार्थम् अष्टलक्ष्मी समेत महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं धनकनकवस्तु वाहनादि अभिवृद्ध्यर्थं समस्त उद्योग व्यापार व्यवहार समस्त आनुकूल्य शुभफल प्राप्तिपूर्वक अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं श्री रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं आचार्य मुखेन सत्यनारायण स्वामी रथपूजाराधनाख्यम् अद्य करिष्ये कारयिष्ये तदंगम् आवाहित सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणपति प्रार्थनं करिष्ये। प्लीज रिपीट डिवोटीज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं गणनाथाय मंगलं हरसूनवे मंगलं
విఘ్నరాజాయ విఘ్నహంత్రేస్తు మంగళం సపరివార సమేతాయ విశ్వక్సేన మహాగణాధిపతయే నమః ప్రార్థనాం సమర్పయామి. ఓం యథాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి శోభనార్థ్యక్షేమాయ పునరాగమనాయ చ విశ్వక్సేన ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఓం పునః ప్రాణానాయమ్య ఓం భూః ఓం ఓం ఆపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం పూర్వోక్త ఏవం గుణవిశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితో శ్రీభగవదాగ్నేయ భగవత్కైంకర్యరూపం భగవద్భాగవతాచార్యాణాం దివ్యసన్నిధౌ అనుష్ఠీయమానః రమాదేవ్యా సమేత వీరవెంకట సత్యనారాయణ స్వామి రథపూజారాధన మధ్యే సమస్త ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రీత్యర్థం ఆగతానాం అనాగతానాం సర్వేషాం భక్తమహాజనానాం జన్మజాతకారీత్య జన్మనక్షత్రే జన్మరాశోషాత్ నామనక్షత్రే నామరాశివశాత్ జన్మ అనుజన్మ త్రిజన్మ నక్షత్ర సంధివశాత్ అంతర్దశాంతరాంతర్దశ సూక్ష్మదశ ప్రాణదశ నక్షత్ర స్థితామార్గే ప్రాప్తమహర్దశాయాం ప్రాప్తభుక్తో భుక్తాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఏ గ్రహాః అరిష్టస్థానేషు స్థితాః తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత అతిశయ శుభఫల అవాప్త్యర్థం జాతకారీత్య గోచారరీత్య దశారీత్య స్థితాః సమస్త ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత శుభ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం సమస్త దుస్థానే స్థితగ్రహ స్వస్థాన ఫలావాప్త్యర్థం స్వస్థానే స్థితగ్రహ సుస్థాన ఫలావాప్త్యర్థం సుస్థానే స్థితగ్రహ శుభ ఏకాదశ స్థాన శుభఫల అవాప్త్యర్థం దివ మహోత్పాద దుస్వప్న దుశ్శకన ధౌర్మనస్య దుశ్చింతనాగామి సూచిత వర్తమాన వర్తిష్యమాన సకల దుష్టారిష్టదోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మికాదిదైవిక ఆదిభౌతిక నవనవజనిత తాపత్రయాది సమస్త దోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం సమస్త అపమృత్యు దోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత శుభ అనుగ్రహ ప్రసాదేన సర్వాభీష్టతా సిద్ధ్యర్థం సర్వకార్యానుకూల్య ప్రాప్తి సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత క్రూరఫల నివృత్తి ద్వార సౌమ్య ఫలావాప్త్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత పురస్సర కర్మ సాద్గుణ్య దేవతాది సమస్త దేవతా పూజారాధనాఖ్యం అద్య కరిష్యే. ప్రథమదః సూర్యగ్రహాయ నమః భాస్కరాయ విద్మహే మహాద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో ఆదిత్య ప్రచోదయాత్. జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం తమోరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం. అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తగంధమాల్యానులేపనం రక్తాశ్వరక్తచత్రధపతాకాదిశోభితం దివ్యమేరు ప్రదక్షిణే కుర్వాణాం గ్రహమండలే ప్రవిష్టం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి సపత్ని సపుత్ర సపౌత్ర సపరివార సమేతాయ సర్వాలంకార భూషితాయ అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ వర్తులాకారమండలే అస్య ప్రతిమాయాం శ్రీ సపరివార సమేతాయ శ్రీ సూర్యగ్రహమావాహయామి. సూర్యగ్రహాయ నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి రత్నసింహాసనం సమర్పయామి స్థాపయామి పూజయామి. సూర్యగ్రహస్య ఆగ్నేయభాగే పశ్చిమాభిముఖం చంద్రగ్రహాయ నమః. ఓం ఆత్రేయసాయ విద్మహే రోహిణీశాయ ధీమహి తన్నచంద్ర ప్రచోదయాత్. చంద్రగ్రహాయ నమః. ఓం దదిశంకతుషారాభం క్షీరోధార్ణవసంభవం నమామి శశినం సోమం శంభోర్మకుటభూషణం. అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతగంధ మాల్యానులేపనం శ్వేతాశ్వశ్వేతచత్రధపతాకాదిశోభితం దివ్యమేరు ప్రదక్షిణే కుర్వాణాం గ్రహమండలే ప్రవిష్టం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి సపత్ని సపుత్ర సపౌత్ర సపరివార సమేతాయ సర్వాలంకార భూషితాయ అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ ఆదిత్యాది నవగ్రహ మండలే ఆగ్నేయభాగే పశ్చిమాభిముఖం చంద్రగ్రహాయ నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి రత్నసింహాసనం సమర్పయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం మదః అంగారకాయ నమః. ధర్మరాజాయ విద్మహే లోహితాంగాయ ధీమహి తన్నో అంగారకః ప్రచోదయాత్. ఓం ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభం
कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्यानुलेपनं रक्ताश्वरक्तचित्रसपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः। सूर्यग्रहस्य दक्षिणभागे दक्षिणाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बुधग्रहाय नमः। ओम रोहिणेयाय विद्महे पीतवर्णाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। पीतवं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतगन्धमाल्याम्बरधरं पीताश्वपीतचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य ऐशान्यभागे पूर्वाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बृहस्पतये नमः। आंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः। कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकगन्धमाल्याम्बरधरं कनकाश्वकनकचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः। सूर्यग्रहस्य उत्तरपार्श्वे उत्तराभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि। सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे शुक्राय नमः। ओम भार्गवाय विद्महे दिव्यदर्शनाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्राय नमः। श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्राय नमः। ओम अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्राय नमः। सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे पूर्वाभिमुखम् शुक्राय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शनिश्चराय नमः। छायात्मजाय विद्महे नीलवर्णाय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं मिमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनैश्चराय नमः। नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलगन्धमाल्याम्बरधरं नीलाश्वनीलचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य पश्चिमपार्श्वे पश्चिमाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनैश्चराय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि। राहवे नमः। सैनिकेयाय विद्महे महावक्त्राय धीमहि तन्नो रावः प्रचोदयात्।
अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं रावं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्युदेवता सहिताय राहवे नमः धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रगन्धमाल्याम्बरधरं धूम्राश्वधूम्रचत्रपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य निवृत्तिभागे दक्षिणाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अथ केतवे नमः चित्रांगाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि तन्नः केतः प्रचोदयात् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतवे नमः चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रगन्धमाल्याम्बरधरं चित्राश्वचित्ररथपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतवे नमः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता केतवे नमः सूर्यग्रहस्य वायुव्यभागे दक्षिणाभिमुखं श्रीकेतुग्रहाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यादिनवग्रहमण्डलमध्ये ओम कर्मसाद्गुण्यदेवता गं गणपतये नमः ध्यायामि ओम दुम दुर्गायै नमः ध्यायामि ओम वास्तुपुरुषाय नमः ध्यायामि ओम क्षेत्रबालकाय नमः ध्यायामि ओम अभयंकराय नमः ध्यायामि श्रीं श्रियै नमः ध्यायामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ध्यायामि उमामहेश्वराभ्यां नमः ध्यायामि वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ध्यायामि ओम मदः इंद्राद्यष्टदिक्पालक इंद्राय सुराधिपतये नमः अग्नये तेजोधिपतये नमः यमाय धर्माधिपतये नमः निरृतये रक्षणोधिपतये नमः वरुणाय जलाधिपतये नमः वायवे प्राणाधिपतये नमः कुबेराय धनाधिपतये नमः ईशानाय पशुपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः कर्मसाद्गुण्यदेवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरशुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यश्री चन्दनं धारयामि ऊर्ध्वपुण्डतिलकां धारयामि पुष्पैः पूजयामि नमः सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः गुरुवे नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः वास्तुपुरुषाय नमः क्षेत्रपालकाय नमः अभयंकराय नमः श्रियै नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः इंद्राद्यष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि ओम धूरसिदूर्वदूर्वन्तं धूर्वतं यो अस्मान् धूर्वदितं दूर्वयं वयं दूर्वामस्त्वं देवानामासीदुपमाग्रापयामि उद्दीप्यस्वजातवेदो भग्दन्नरतिं मम पशोगिष्टमह्यमावजीवनं च दिशोदिशा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सवः आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः ओम मद नारीकलकण्डद्वय सेव्यफलं कदलीफलम् एतत्सर्वं निवेदयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः ओम सर्वस्याप्त्यै सर्वस्वजित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति
आदित्यार्यवदेवताभ्यो नमः नीराजनं संदर्शयामि. Devotees, please repeat. नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः समस्तोपचार पूजान् समर्पयामि. पूर्वसंकल्पितरीत्या श्री रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता कलशस्थापन पूर्वक कलशाराधनाख्यम् अद्य करिष्ये. ओम चरणं पवित्रमिति मंत्रेण भूमिं सम्प्रार्थ्य चरणं पवित्रं विदनं पुराणं मेन भूतस्तरदुष्कृतानि येन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अधिपाप्मानमराजिन्तरेम. आकलशे शुधावति पवित्रे परिशिच्यते उक्थैरग्ने च वर्धते. सकरकलशं निक्षिप्य आपो वा अभिमन्त्र्य आपो वा इदकं सर्वं विश्वा भूतान्यापप्राणाव सम्राडाप विराडाप स्वराडाप चण्डागस्याप यजोगस्याप सत्यमाप सर्वा देवता आप भूर्भुवस्वराप. ओम प्रभो यज्ञेषु देवयन्तोऽर्त्यन्द्यावा नमो बिपृथिवी सज्जैः येषां ब्रह्मण्यसामानि विप्रा विश्वग्भयन्ति वनिनो न शाखा आम्रपल्लवान् निक्षिप्य देवत्सत्त्वा सवितप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् उष्णोऽस्ताभ्याम् ऊर्ध्वाग्रं कूर्चन् निक्षिप्य याः फलनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिनीः बृहस्पति प्रसोदास्तानमुञ्चन्वगम्मसः अथ नारिकेलफलं निक्षिप्य अस्मिन् कलशे सपरिवार समेताय श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिं ध्यात्वा ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. सपरिवार समेताय श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि. ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपरिपूजितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्वैरपि पूजितं. दिं ध्यात्वा अस्मिन् कलशे भूर्भुवस्सुवः रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिम् आवाहयामि. अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमेश्वरशयः ऋग्यजस्सामतर्वाणि छन्दांसि प्राणशक्तिपरा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापनासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. करन्यासः रामङ्गष्टाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं करिष्ठकाभ्यां नमः ह्रःकरतरकरपृष्ठाभ्यां नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वषट् ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् रहस्राय पट् भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः. ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोतोल्लसरणसरोजादिरूढा कराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षुद्भवमसगणम् अप्यं कुजं पञ्चबाणान् बिभ्राणान् सृक्कपालं त्रिनयन विलसत्पीनवक्षो रुह अड्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिपरानः. ओम राम ह्रीं क्रूं क्रों यारालावशसः अंसः सो अंसः श्री सत्यनारायण स्वामी प्राण मम प्राणः. ओम सत्यनारायण स्वामी जीवः मम जीवः. ओम वाग्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाघ्राणैर्विश्वासनिश्वासरूपेण बहिरागत्यास्मिन् कलशे सुखेन सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा. स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् कुम्भेऽस्मिन् चित्तेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव सन्नीतो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव स्थापितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव सुप्रसन्नो भव प्रसीद प्रसीद प्रसीद. सत्यनारायण स्वामिने नमः. प्राणप्रतिष्ठापन सुमुहूर्तकाले यथाशक्तिं निवेद्य ओम प्राणप्रतिष्ठापन सुमुहूर्तो
सुमुहूर्तो अस्तु। अथ द्वारपालकादि पूजाञ्च करिष्ये। अथ द्वारपालकदेवता पूर्वद्वारे जयाय नमः विजयाय नमः, दक्षिणद्वारे ओम नंदाय नमः सुनंदाय नमः, पश्चिमद्वारे बलाय नमः प्रबलाय नमः, उत्तरद्वारे कुमुदाय नमः कुमुदाक्षाय नमः। तन्मध्ये नवरत्नखचितसिंहासनस्योपरि भगवन्तं श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालकपूजां समर्पयामि। आधारशक्त्यादिपीठपूजां करिष्ये। प्रोम आधारशक्तिये नमः, कूर्माय नमः, क्षीरोदधये नमः, सिंहासनाय नमः, कूर्माय नमः, दानाय नमः, वैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः, धर्माय नमः, दानाय नमः, मूलाय नमः, नालाय नमः, पत्रेभ्यो नमः, केसरेभ्यो नमः, कर्णिकाय नमः, सत्वाय नमः, रजसे नमः, तमसे नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, ईश्वराय नमः। सपरिवार समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः पीठपूजां समर्पयामि। इंद्राय नमः, अग्ने नमः, यमाय नमः, निरृतये नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः। दिक्पालकपूजां समर्पयामि। अतः कुसुमाक्षतां गृहीत्वा नानारत्नैः समायुक्तं स्वर्णतेजो विभूषितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि। नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक गृहाणपाद्यं सत्येश मम सौख्यं विवर्धय। सत्यनारायण स्वामिने नमः पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः। मया निवेदितो भक्त्याः अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यतां। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव सम्यक् आचम्यतां प्रभो। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि। अतः स्नानं दधिक्षीरकृतोपेतं शर्करा मधुसंयुतं मधुपर्कं गृहाणेदं सच्चिदानन्दविग्रह। स्नानाङ्गपूर्वे मधुपर्कं निवेदयामि। आपो इष्ठामयो बुभस्तानभूर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य वाजयते अनः उषतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामभोजच्चक्यया जजिन्वता आपो जनयथा च नः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। वेदसूक्तसमायुक्ता यज्ञसामसमन्विता सर्ववर्णयुतो देवा वाससी प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। वस्त्रार्थं साक्षात् नूतनवस्त्रं धारयामि। वस्त्रार्थम् अक्षदान् समर्पयामि। ब्रह्मा वित्तमहेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रियतां कमलापतिः। रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवीतं धारयामि। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां। सत्यनारायण स्वामिने नमः श्रीचन्दनं धारयामि। शालेयान् अक्षतान् श्वेतान् चन्द्राभान् विमलान् शुभान् गृहाण सत्यदेवेश पुराणपुरुषोत्तम अक्षतानि समर्पयामि। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते। हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं धारयामि। ओम माल्यानि च सुगन्धीनि मालित्यादीनि च प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पमालिकान् समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः अंगपूजा पुष्पपूजा पत्रपूजा अष्टोत्तर शतनामावली अर्चन पूजां च करिष्ये। ओम सत्यदेवाय नमः पादो पूजयामि। सत्यात्मने नमः गुल्पो पूजयामि। सत्यनिधये नमः जानुनी पूजयामि। सत्यसंकल्पाय नमः जंके पूजयामि। सत्याधीशाय नमः ऊरून् पूजयामि। सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि। सत्यसेव्याय नमः जघनं पूजयामि। सत्यपटवे नमः घटिं पूजयामि। सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि। सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि। सत्यकामाय नमः पार्श्वौ पूजयामि। सत्येष्टाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि। सत्यपरायणाय नमः स्कन्दो पूजयामि। सत्यशौर्याय नमः बाहोन् पूजयामि। सत्यवक्ष्याय नमः स्तो पूजयामि। सत्यसन्तुष्टाय नमः कण्ठं पूजयामि। सत्यवेद्याय नमः वदनं पूजयामि। सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि।
सत्यधर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि, सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि, सत्यौषधाय नमः भ्रू पूजयामि, सत्यानंदाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि, सत्यवपुषे नमः ललाटं पूजयामि, सत्यग्रहरूपिणे नमः ललाटशिरः पूजयामि, सत्यनारायणस्वामिने नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि। अतः पत्रपुष्पपूजां करिष्ये। सत्यदेवाय नमः चंपकादिजाजी कल्लार शतपत्र कमलपुष्पादि पुष्पान् पुष्पपूजान् समर्पयामि। अतः पत्रादि तुलसी पत्रादि जाजी पत्र चंपका बिल्वपत्र दूर्वा युग्मपत्रादि समस्त सर्व उपपत्राणि समर्पयामि। अतः श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्य चरणारविंदयोः अष्टोत्तरशतनामावलिर्चन पूजां करिष्ये। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम मित्तवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः, ओम श्री सत्यदेवाय नमः, ओम सत्यात्मने नमः, ओम सत्यभूताय नमः, ओम सत्यपुरुषाय नमः, ओम सत्यनाथाय नमः, ओम सत्यसाक्षिणे नमः, ओम सत्ययोगाय नमः, ओम सत्यज्ञानाय नमः, ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः, ओम सत्यनिधये नमः, सत्यसंभवाय नमः, ओम सत्यप्रभवे नमः, ओम सत्यैश्वर्याय नमः, सत्यकर्मणे नमः, ओम सत्यपवित्राय नमः, ओम सत्यमंगलाय नमः, सत्यगर्भाय नमः, ओम सत्यप्रजापतये नमः, ओम सत्यविक्रमाय नमः, सत्यसिद्धिदाय नमः, सत्याच्युताय नमः, ओम सत्यवीराय नमः, सत्यबोधाय नमः, सत्यधर्माय नमः, सत्याग्रजाय नमः, सत्यंदुष्टाय नमः, सत्यवराहाय नमः, ओम सत्यपराजनाय नमः, ओम सत्यपूर्णाय नमः, सत्यौषधाय नमः, सत्यात्मदाय नमः, ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः, सत्यविभवे नमः, ओम सत्यज्येष्ठाय नमः, सत्यश्रेष्ठाय नमः, सत्यविक्रमणे नमः, सत्यधन्विने नमः, सत्यमेधाय नमः, सत्याधीशाय नमः, ओम सत्यकृतवे नमः, ओम सत्यकालाय नमः, सत्यवत्सलाय नमः, ओम सत्यवसवे नमः, सत्यमोघाय नमः, सत्यरुद्राय नमः, सत्यब्रह्मणे नमः, सत्यामृताय नमः, सत्यवेदांगाय नमः, सत्यचतुरात्मने नमः, सत्यलोके नमः, सत्यशुषजे नमः, ओम सत्यार्चिताय नमः, ओम सत्येन्द्राय नमः, सत्यशंकराय नमः, सत्यस्वर्गाय नमः, सत्यनियमाय नमः, सत्यवेदाय नमः, सत्यवेद्याय नमः, सत्यपीयूषाय नमः, सत्यमाजाय नमः, ओम सत्यमहिमाय नमः, सत्यसुरानंदाय नमः, सत्यसागराय नमः, ओम सत्यतपसे नमः, सत्यसिंहासनाय नमः, सत्यमृगाय नमः, सत्यलोकपालकाय नमः, सत्यस्थिताय नमः, सत्यौषधाय नमः, सत्यदिक्पालकाय नमः, सत्यधराय नमः, सत्याम्बुजाय नमः, सत्यवाक्याय नमः, सत्यगुरवे नमः, सत्यन्यायाय नमः, सत्यसाक्षिणे नमः, सत्यमृदाय नमः, ओम सत्यसंप्रदाय नमः, सत्यवन्नये नमः, सत्यवाजवे नमः, सत्यशेखराय नमः, सत्यानंदाय नमः, सत्याधिराजाय नमः, सत्यश्रीपादाय नमः, सत्यगुह्याय नमः, सत्योदराय नमः, सत्यहृदयाय नमः, सत्यकमलाय नमः, सत्यनाराय नमः, सत्यास्ताय नमः, सत्यबाहवे नमः, सत्यमुखाय नमः, सत्यदंष्ट्राय नमः, सत्यनासिकाय नमः, सत्यश्रोत्राय नमः, ओम सत्यचक्षुषे नमः, सत्यशिरसे नमः, सत्यमुकुटाय नमः, ओम सत्याभरणाय नमः, ओम सत्यायुधाय नमः, सत्यश्रीवल्लभाय नमः, सत्यगुप्ताय नमः, सत्यपुष्कराय नमः, ओम सत्यदृढाय नमः, सत्यभामारताय नमः, सत्यग्रहरूपिणे नमः, सत्यनारायण स्वामिने नमः, ओम सत्यप्रहरणायुधाय नमः, श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः, ओम अष्टोत्तरशतनामावलिर्चन पूजां समर्पयामि। ओम मूर्धानन्दिवहृदिं पृथिव्या वै ईश्वानरपदाय जातमग्निं कविगं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं तदयं तदेवाः धूपम् आग्रापयामि। मानोहिगंसी जातवेदो गामत्वं पुरुषं जगते अभिभ्रदग्न आगहित्या मा परिपादया प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुवः ऋतपक्वाविश्यान्नं पायसाञ्च सशर्करा नानाविधं च नैवेद्यं ये स्वामिन् प्रतिगृह्यता। सर्वपापहरं रूपं नानाफलसमन्वितं मया ऋतानि पक्वानि प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यता।
श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। महानैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये मृतबाणीं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षालयामि, पादं प्रक्षालयामि, प्रराचमनीयं समर्पयामि। या एलालवङ्गकर्पूरताम्बूलं सुरपूजितं प्रीत्या गृहाण देवेशा मम सौख्यं विवर्धये। सपरिवार समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। पूगीफलताम्बूलानि समर्पयामि, प्रराचमनं समर्पयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। उत्तरनीराजनं संदर्शयामि। गोपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। एवं वेद गोपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसह्य साजिने नमो वयं वै ईश्वरवनाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै ईश्वरवनो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। रमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टबलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां जनार्दन। अनन्तकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। छत्रचामराज समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम चतुर्वेदप्रियस्वामिन् चतुर्वेदमवधारय। ओम अग्निमीले प्रोजितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं मृत्युदातामं। हरिः ओम हरिः ओम। ऋषेत्वोर्देत्वा वाजवस्थो वाजवस्थदेवो वत्सविदार्प्रार्पयतु श्रेष्ठधमाय कर्मणे। हरिः ओम हरिः ओम। अग्नायाय वीतये गृणानो अव्यदातये निबोधा सच्चबर्हिषि। हरिः ओम हरिः ओम। सन्नो देवी रविट्टया आपो भवन्तु पीतये सम्यो रविस्रवन्तनः। हरिः ओम हरिः ओम। सन्नो मित्रस्संवरणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विट्टलक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुभूतं पुरस्कृतं हृदमेकाख्यरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तकं सनातनं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वं श्री रमादेव्या समेत श्री वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामी देवता पादार्पणमस्तु। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की। यथाशक्ति मूलमंत्र जपं करिष्ये। ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय। कथा श्रवणम्। Now it's time to hear the Satyanarayana Katha. We will now start from first chapter. Once upon a time, the great Saunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya.
Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain salvation. Maharishi Suta answered, even the great sage Narada asked Lord Vishnu the very same question. Listen very carefully as I am going to tell you what Lord Vishnu himself told to Narada Muni. During his travels to various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. Hence, sage Narada traveled to Vaikunta, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace and lotus in his 4 hands and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Dear Narada, why have you come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes. Narada replied, O Bhagwan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be of help and how to end their suffering. Lord Narayana spoke to Narada as follows. Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to the religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and moksha beyond. On hearing these words, Narada was filled with joy and said, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this Vrata and the fruits and positive effects of such observances. Lord Narayana replied, on a full moon day, one must gather one's friends and relatives and perform the puja in the evening with devotion and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat, flour, sugar and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to all. The assembled Brahmins must also be fed and gift must be given to them. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes, particularly in this Kali Yuga. This will bring contentment to devotees observing this puja. With this, we end the chapter 1 of Satyanarayana Katha and the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Now let us hear the second chapter. Maharishi Suta continued his narration. O learned Rishi, please tell me the stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, Why are you wandering around aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me please. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of the old man, said, O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should also observe this vrata and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana Pooja, and after a sleepless night he got up early in the morning, went to beg for alms. His mind was fixed only on the puja. That day he got a lot of money, with which he bought the necessary materials prescribed to him earlier by the Lord himself, and performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and lead a contented life. He continued performing this puja every month and finally attained liberation. The assembled rishis who were listening to the Maharishi then asked, O great one, please tell us in detail who else performed this puja. Maharishi Suta then continued his narration. One day, when the poor Brahmin from Kashi was performing the puja,
A woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who is now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana Pooja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja and ate the prasad and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thought, he resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold the wood for a good profit. With that money, he bought all the materials including ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and other and fruits and all other materials, and performed the puja properly with devotions along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha. With this, we end the second chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Now let us hear the third chapter. Maharishi Suta continued, O best of ascetics, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gift to the learned Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja on the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadu stopped the boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform this puja. I would also like to observe this vrata as I too have no children. The king proceeded to give Sadu, the merchant, all the details about performing the puja. Sadu thus returned home happily, told his wife about his encounter with the king, and informed her that he has resolved to perform the Satyanarayana Pooja after a child is born. By divine grace, Sadu's wife Leelavati conceived a child, and in due course a beautiful daughter was born to Sadu and his wife. They named their daughter as Kalavati. Sadu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati also dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and his daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadu sent out words to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from a Vaishya family from Kanchananagar. Sadu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Pooja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then the event started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldier gave them hot pursuit. The frightened thieves threw everything which they stole from the palace near Sadhu and his son-in-law. The king's soldiers found the stolen goods near Sadhu and his son-in-law and hence arrested them and brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison. Again, because of Maya of the Lord, no one paid any attention to what Sadhu had to say on his own defense. King Chandraketu's soldier also
confiscated all the merchandise of Sadu and his son-in-law. In the meanwhile, some robbers broke out the house of Sadhu's at his hometown and stole all their valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to the extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Pooja was being performed. When the puja was finished, she gladly accepted and took the prasad, and then which was handed over to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about the Satyanarayana Pooja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise about performing this same puja. She resolved to observe the vrata by herself. She assembled her relatives and friends, performed the puja, and prayed to Lord Satyanarayana to forgive all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. He then appeared in King Chandraketu's dream and ordered to release Sadu and his son-in-law as they were innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the order, or else he will face terrible consequences and risk of even losing his own kingdom and family. Next morning, King Chandraketu informed his counselors about his dream and ordered that the two merchants be freed. Sadu and his son-in-law stood before the king in fright, whereas the king asked their forgiveness for his mistake and gave them large gift and also returned all the merchandise his soldiers has confiscated from them. The king then bade farewell to Sadu and his son-in-law. With this, we end the chapter 3 of Satyanarayana Katha in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanho Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now chapter 4. Sadu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnest with respect to the devotion to the Lord in the past was still questionable, and he therefore still subject to be tested by the Lord if he so decide. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that ascetic was indeed Lord Satyanarayana himself, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things again from my boat? We do not have any valuables in the boat anyway. All that we have are some leaves and creepers." The ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he discovered to his horror that the boat was really filled with leaves and creepers instead of all the gift given by the king, as he falsely told to ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for our forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana, "Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promise again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana, saying, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing the Satyanarayana Pooja. Leelavati finished the puja properly and asked Kalavati also to do so. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja without taking the prasad to meet her husband. This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack in sincerity of her puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without any reason, due to the Lord's Maya, Kalavati saw the boat had been capsized and her husband drowned. Kalavati started weeping with great sorrow to the turn of events. Sadhu
was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Satyanarayana Pooja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is savior of sinner, was very pleased, and his voice was heard to say, "O Sadu, your daughter did not took the prasad, and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go home, have the prasad, and then return." With full faith in the Lord, Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took the prasad, and with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband back in the boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter, and son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Pooja every full moon day. With Lord's grace, he enjoyed all comforts in this world and finally attained moksha. With this, we end the chapter 4 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bholo Shri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bholo Shri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Pooja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Pooja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found to his horror that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything got destroyed. Then it occurred to him, maybe that Lord Satyanarayana was probably displeased with him. He went back to the cowards, prostrated himself before Lord Satyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessing, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his demise. Maharishi Suta said, "O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain moksha. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead to gratification of one's wishes." Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with his prosperity and liberation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained moksha. King Alkamukha was reborn as Dasaratha, the father of Lord Rama himself. Sadu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test of Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into 2 halves and offered for charity. King Tungadvaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to the mankind the code of conduct of righteousness. With this, we end the chapter 5 and narration of Maharishi Suta, after which Shaunak and other rishis returned to their respective places. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Devotees, please repeat. Namaste Satyadevesha. Namaste Karunakara. Namaste Satyavagisha. Namaste Satyasuprabho. Satyam Narayanam Devam Vandeham Kamadam Vibhum Leelaya Vitatam Vishwam Ena Tasmai Namo Namaha Ramadevi Sameta Shri Satyanarayana Swamine Namaha Prarthanam Samarpayami. Om Tadvishno Paramam Baragam Sada Pashyanti Surayaha Divi Vachakkuratatam Tadviprasa Vipanyava Dagrabagam Sassamindate Vishnaryat Paramam Padam. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki
जय बोलो श्री रमा देवी की।